মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উষ্ণ অভ্যর্থনায় শুরু হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সফরের আনুষ্ঠানিকতা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Share home with sweet memories. Thank you all. Assalamu alaikum. বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যুক্ত হলো নতুন অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফরে সংস্কৃতি, বিনিয়োগ এবং সন্ত্রাসবাদ দমন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা ও দলিল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সহযোগিতা আরও জোরদারের বার্তা এসেছে। সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় কুয়ালালামপুরের সাংগ্রি লা হোটেল থেকে মোটর শোভাযাত্রায় পুত্রজায়ার পেরদানা পুত্রা ভবনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান। সেখানে তাদের স্বাগত জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এবং তার সহধর্মিণী ওয়ান আজিজাহ ওয়ান ইসমাইল। এরপর লাল গালিচা সংবর্ধনা এবং মালয়েশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী সুসজ্জিত দলের গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। বাজানো হয় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত। গার্ড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরিচয় পর্ব শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। পরে দুই নেতা একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। একান্ত বৈঠকের পর শুরু হয় প্রতিনিধি পর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্কের সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিনিময় হয়। বিশেষ গুরুত্ব পায় মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার আবারও বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়টি। একই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে অবৈধ হয়ে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের বৈধতা প্রদান ও ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের বিষয়টিও আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের আম, ফলমূল ও শাকসবজির জন্য মালয়েশিয়ার বাজারে অধিক প্রবেশ অধিকার, আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার জন্য বাংলাদেশের আবেদন, রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে অন্তর্ভুক্তি, রোহিঙ্গা সংকট এবং জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন বহুপক্ষীয় ফোরামে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ দমন বিষয়ে গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিনিময় করা হয়। এরপর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন দুই দেশের সরকার প্রধান। তারা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে এই সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত 17 ফেব্রুয়ারি সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর, যা বাংলাদেশের কূটনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে শ্রমবাজার, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Of course, on behalf of all Malaysians, we express a profound gratitude for the presence and for Excellency Prime Minister Tarique Rahman from the People's Republic of Bangladesh to accept our invitation and to visit Malaysia. I'm so pleased that Malaysia is the first country that we chose for his official visit. And that gesture is very much appreciated. It shows your deep affection and trust, and we are fortunate because we have known the father and mother, and I told him about my first experience in one session when I was still a youth leader, meeting the father at the Muchak camp, and of course the big mother quite a number of times in that meeting as I was then the Prime Minister. And
more than that, I mean, Brother Tarique Rahman and the families endured hardships, struggle for being consistent in his ideals to defend freedom and progress of his people in his country who he deeply loved. And we have shared limited experiences together, and I look forward to very much in terms of this personal relations and also to benefit both our great countries. Our diplomatic relations was one of the earliest to recognize Bangladesh, and similarly after the initial turmoil, I use the term Bangladesh term Songram and Viplov, continuous. There was elections, and we were among the first to call and congratulate him personally. Even at that time, I said I look forward to his visit. Now, we have to enhance bilateral relations, and we discussed with the Foreign Minister, Home Affairs and Trade and relevant ministries to take up this challenge to cement relations through fast-track FTA, through enhanced and comprehensive partnership in all fields, and not limited only to trade and investment, although that remains to be pivotal, but also to extend beyond that in terms of collaboration in all fields of research, new science, new technology, of semiconductor, AI, because these are the challenges for our people in the future. The exchange of notes extend beyond cultural cooperation, counter-terrorism research, and of course, the key is investment promotion and facilitation. Trade has been lukewarm. We have Bangladesh, it's a big country with enormous potential, and with Malaysia we should enhance our bilateral trade investments, and as I said, in new areas other than agriculture, which remains again one of the key areas, but then semiconductor, digital economy, energy, advanced manufacturing. Now, human resource cooperation, particularly with workers, has been firstly critical for our economic survival, but at the same time has invited lots of scandals and concern, particularly military issues, treatment, and also the challenge to make sure that it is more transparent and just. I appreciate his candor, his commitment. We share our common resolve. Yes, we need the workers. Yes, also, and more importantly, to protect the welfare of the workers and their families. This continued use of workers being exploited, ill-treated, and purely for personal or company gains cannot be tolerated. And I truly appreciate the sentiments expressed in private to me and also in the bilateral meetings that we must take the lead in stopping the excesses and making sure it is transparent, meets the requirement of both countries, but must protect the interests of these workers and their families. We have arranged meetings with relevant authorities on other related issues like Petronas and Petro Bangla, on the LNG, halal industry, collaboration in education, culture and tourism, and of course through our common effort to try and work in influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya in Bangladesh, also here, and to engage
through the good offices of the Foreign Minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue. On global issues, on Palestine, on the atrocities inflicted on Gaza by the Zionist Israeli regime, on the support to the lasting peace in the Gulf and Iran, we are together and we will continue to engage with all of the partners to ensure there's peace. Thank you again, Brother Tarique Rahman, for being our guest and you can say part of the large family, and you've been very kind and supportive, and I look forward to this strengthening of these family bonds and brotherly relations between us. Thank you. Thank you, Honorable Prime Minister. I now invite the Honorable Prime Minister of Bangladesh to deliver his statement. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Dr. Tarique Rahman, Prime Minister of Malaysia, distinguished members of the delegation, members of media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As I took office as the Prime Minister of Bangladesh this February, one of the first calls I received was from His Excellency Prime Minister Honorary Prime. He congratulated me and invited me to visit Malaysia, the beautiful country. I am honored to accept his kind invitation. My wife and I are delighted to be here on my first foreign visit as Prime Minister. I remember my father, late President Tarique Rahman, visiting Malaysia in April 1979. His visit strengthened political ties and laid the foundation for labor cooperation between our two countries. I also remember my mother, Begum Khalida Zia, visiting Malaysia as Prime Minister in 1990. Her visit further deepened our friendship and expanded bilateral cooperation. I sincerely thank His Excellency Prime Minister, the government and the people of Malaysia for their warm welcome and hospitality. Malaysia is a trusted and long-standing partner of Bangladesh. Our friendship is built on mutual trust, shared values, and strong people-to-people ties. His Excellency Prime Minister and I have discussed on a wide range of issues. We have discussed bilateral cooperation and exchanged views on regional and international developments. Today, we reaffirm our commitment to strengthen Bangladesh-Malaysia relations. We agree to enhance engagement through existing mechanisms, including the Joint Commission meeting and bilateral consultations between our foreign ministers. We also welcome the growth of bilateral trade and agree to move forward with negotiations on the Bangladesh-Malaysia Free Trade Agreement. The Bangladesh Nationalist Party received a strong mandate in the parliamentary election of February 2026. With overwhelming support of our people, we have restored political stability through a democratic process. Our priority is to create jobs, attract foreign investment, and escalate economic growth. We are building a business-friendly environment and creating a new opportunity for investors. I see strong potential for Malaysian investment in Bangladesh and warmly invite Malaysian businesses to explore those opportunities. Our discussions cover ICT, energy infrastructure, manpower, halal industry, agro-processing industry, education, skill development, defense, digital economy, semiconductor, and other high-value sectors. Bangladeshi workers, students, professionals, and entrepreneurs in Malaysia serve as an important bridge between our two countries. Their contribution benefits both our economy and society.
I requested His Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim to consider recruiting more Bangladeshi workers as well as to open the labour market as soon as possible. I also raised issues relating to regularization of illegal workers and repatriation of the detained Bangladeshi, if possible. We agreed that recruitment should be transparent, fair and equitable, reducing intermediaries and low cost for workers. I expressed deep concern for the Rohingya people sheltered in Bangladesh and thank Malaysia for its continued support for their safe, dignified and sustainable repatriation to Myanmar. We also discussed regional cooperation. Bangladesh seeks closer engagement with ASEAN and aspires to become an ASEAN sectoral dialogue partner. We are also interested in joining the regional comprehensive economic partnership. I appreciate Malaysia's support for Bangladesh with its regional integration efforts. His Excellency and I also exchanged views on the global issue, including the situation in the Middle East. We reaffirm our commitment to working together in the United Nations and other international organizations. I also thank Malaysia for supporting Bangladesh's candidature for the presidency of the 81st session of the United Nations General Assembly. We look forward to continuing our close cooperation on issues of shared interest. I welcome the signing and exchange of bilateral documents today. These initiatives will further strengthen our cooperation and sustain the positive momentum in our relations. I am confident that today's discussion will open a new chapter in Bangladesh-Malaysia relations. We look forward to working closely together for shared prosperity, regional peace, and more inclusive international order. I personally invite the whole Bangladesh invites His Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim and Madam to visit Bangladesh at a convenient time. The people of Bangladesh will be honored to welcome you, Excellency. Once again, I thank His Excellency, the government and the people of Malaysia for friendship and hospitality. We return, me and my wife and my delegation, we return home with sweet memories. Thank you all. Assalamu alaikum. Thank you.